According to the Global Nutrition Report, 1 in 3 people in the world are malnourished. Almost 40 million are overweight, while nearly 150 million are stunted. But 5 million others are facing chronic food shortages. 15% of stunted children are within East and Southern Africa. In Mathare 4A area, one of Nairobi's urban informal settlements, we meet Sarah, a mother of 2. Her youngest daughter is recovering from malnutrition and undernutrition. Malnutrition occurs when one gets too little of certain nutrients, while undernutrition occurs when one lacks nutrients because they eat too little food. Huyu mdogo ndiye amekuwa na kesi na alikuwa tu hivyo ni mlegevu, ana nguvu. Halafu venye walikuja kupea watu dawa za minyoo, wakaona hata wakimpea dawa za minyoo bado haitamsaidia juu ana ile nguvu. Sasa lazima at least aingie kwa nutrition tuone kama atasaidika. Ndio tukaenda kwa nutrition, tukapewa zile nini za kumpima mkono, na pia tukafunzwa venye atakula chakula juu hata tuko tunampatia nyama, tunampea soup tu, na sikujua chakula yenye anastahili kupewa. After seeking nutrition services, she was taught on how to help her daughter get better health. The main challenge of malnutrition in slums is lack of knowledge and information on what foods children need for their healthy growth. Na venye alipewa tulifunzwa vizuri, sasa tukaanza kumpatia, na every month naenda nampatia chakula yenye naambiwa, na nikirudi every month pia nafunzwa venye nitampatia. Sasa venye tunaendelea kumpatia, tunampima pia hiyo yenye walinipea na mpima, na ikifika tarehe ya kurudi, dates ya kurudi, na namrudisha tena wanampima. Sasa at least akaanza kuinua kilo, na pia akaanza kuwa mnono kiasi. Sasa akakuwa na nguvu, anacheza na furahia na wenzake. Akusawa sasa kabisa. Anacheza poa, hata anafurahia, yani akakuwa sawa kama watu wengine. Sasa hata akatembea, kulikuwa tu anakaa, anatembea, anashuka chini, ana move. Akusawa ni mnono, watu kimwangalia sasa mtu anaona tu huwa ako na afya. Though her baby is still battling malnutrition, there is progress. The girl is no longer in a critical state, and her nutrition is getting better each day. Venye walienda wakamweka kwa program, alipatiwa peanuts every month. Nakuja nampatia 2 kila siku. Venye nilikuwa nikienda napatiwa 2 kila mwezi, napatiwa 72 kila mwezi, nakuja nampatia 2 na make sure amekula hizo 2 zote. Ndio sasa alikuwa tu smart. Sasa nikimpatia hizo peanuts alikuwa sawa kabisa. Sasa zilimfanya akakuwa strong sana. Nikiamka asubuhi lazima nimpikie chakula ile at least akikula anapata nguvu. Si uji si chai. Hata nikipika ndizi na make sure nimekata spinach greens na mwekea, ama kama nampikia dengu na mixia ndani. Ama kama nilimbakisha nyama kama ilipikwa ama samaki na mixia ndani nampatia. Akishakula ndio nampatia fruits, nampatia. Hata nikimpatia uji saa 4 sasa atakuwa ako sawa kiasi. Lakini sasa kama hizo ziko itabidi akunywe chai, na chai itakumsaidia. Ensuring that her baby feeds well has been a challenge with the tough economic times. Changamoto ni ile sasa sasa anafaa kule hiyo chakula, sasa tuseme padi anafaa kule mara 3. Maziwa pia anafaa kunywe, uji. Sasa zingine kama ziko zote, uwezi mpatia zote at the same time, na ziko. Itabidi umpe kenye kiko. Kama zingine hiyo siku unaweza pata kuna umpatie chai, na chai sasa hakuna kile itamfanya. Una nini tu. Na pia sasa hivyo hujampatia venye inastahili. Kwa sababu sasa mimi siendi kazi, sina pesa, na mzee pia anaenda jua kale, zingine anarudi anasema hajapata kazi, anarudi anakaa. Sasa hivyo bado hivyo hujampatia kenye kinastahili. Unemployment is also a key contributor to malnutrition cases in urban areas. Other causes include households' inability to access land, education, technology, and better income, thus predisposing the populations to disease, maternal and child undernutrition, and many other health challenges. Christine Wambua is a mother of 4, also here in Mathare. Her last-born son was found to be malnourished. Kuna daktari wa kijiji atembea huko
alikuwa anatupea hizi vitu. Sasa vile alitupea akatufunza vile tunaweza pima mtoto, ndio sasa akarudi. Kuna siku mtoto aliara siku 3. Nikachukua hii nikampima hapa mkono, nikaona hayuko sawa. Nikampelekea OC. Vile nilipeleka OC, alimpima kilo, akaona ziko chini. Akarudia pia hapa, akaona ako red. Haya, akaangalia urefu, akaona mtoto yuko sawa. Akanipeleka kwa nutrition room 5. Ndio nikaenda hapo nikafundisha jinsi ya kupea mtoto chakula, kumpikia. Sasa wakaniambia kwa leo tunakupea peanut. Ndio mtoto aanze kuibrew. Sasa hiyo siku alinipea na akanipeleka OC. Sio akanieleza venye naweza pea mtoto hizo ni peanut. Siku moja alikuwa anapewa 3. Unampea ya kwanza unampea maji. Akimaliza unachukua ya pili unampea maji. Ya 3 unampea maji. Akimaliza kabla hiyo siku jaisha unampea chakula yenye alinifundisha. Kama unachukua nyama una grate. Samaki una grate alafu unampea. Yeah. Sasa kutoka hapo mtoto wangu akaendelea akaniita tena kana mafundisho. Jinsi unapikia mtoto, tukapika na yeye uji, lunch tukapika ugali, spinach na samaki. Tukapika mchele na dengu na carrot. She says knowledge on nutrition has been of great help to her. Kama ugali unapata kila siku, spinach unapata kila siku, ni kama samaki. Unaweza pata 10 bob unamwekea. Nyama unaweza pata ya 50 bob, una grate unamwekea. Yeah. Siku najua kama mtu anaweza pea mtoto chakula ya pesa kidogo. Nilikuwa najua pesa ile ya juu. Yeah. Hii Save the Children ndio nikuja kuijua. Kulikuwa na breakthrough. Nikaenda Mathare North facility. Nikapata kupeleka mtoto alikuwa na 6 months apatiwe vitamin. 7 nilimpeleka wakampima weight, wakapata weight yake iko chini na wakampima pia mwaka, wakapata health yake iko sawa. Ndio hapo wakachukua details zangu, kuchukua details wakaniambia nirudi siku fulani facility, wakaniweka kwa nutrition, nikapatiwa peanut for 3 months. Kupatiwa peanut wakipima mtoto weight, wanamwangalia ndio akarudi sawa. Kurudi sawa ndio sasa hapo tukaambiwa kuna organization imetokea Save the Children na nataka kusaidia watoto wenye hawana afya njema. Ndio sasa hapo wakatuambia kuna kitu kidogo tutatumiwa kwa simu, na tukitumiwa hiyo kitu kidogo tukue tunanulia watoto nutritious food. Isikuwe tunaenda tu kujifurahisha nayo. Shilan Koitoi is a new mother. Her daughter is just 10 months old and she was found to be suffering undernutrition. She was just going for a routine clinic and vaccination when her baby was found to be underweight. Nilienda clinic mpeleka mtoto akiwa 6 months na kupimwa alikuwa underweight. So nikaenda kwa nutrition, nikatuma kwa nutrition. Hapo nikakutana na Maggie, akani take through vile nitalisha mtoto. Vile tuanza kumpatia chakula yenye itamsaidia ku gain weight kidogo. Pia nikapewa plum peanuts. Fuch nikaanza kumpea 2 to 3 sachets. Na tukawa tunampima after every 2 weeks. So from hiyo 6 months, tukaenda after 2 weeks, akawa na improve kidogo, but with time from 7 months, 8 months, ameanza kugain. Naona anaanza kuwa healthy na hata kuplay full size. Being a first-time mom, the news of her child being underweight came as a shocker. But with the help of a nutritionist at Mathare North Clinic, she was confident that her child will get better. At first I was worried, kwa sababu unajua ukiona mtoto wako ako mdogo, lazima utakuwa worried. But together na watu wa nutrition, nikajua mtoto wangu itema atakuwa tu sawa. Wakati wa COVID pia challenges zilikuwa mingi. Saizi hakuna job, tuko kwa nyumba.
sikuwa nimepata pia hiyo knowledge poa ya kumbalansia mtoto chakula. At first tulikuwa tunampea tu uji. Alafu tukiwa kwa facility pia pale hospitali kuna hii group nilikuwa enrolled to ya Save the Children. So saizi at least kuna token tunapata kidogo ya kuweza kuweza mbaia food bado. Na saizi niko na knowledge ya kumlisha mtoto. Malnutrition is often associated with those living in rural areas, but the cases are also rising in cities and urban centers across the country. The drivers of malnutrition are the same, which we are looking at the child caregiving practices, we are looking at household food security, and also issues to do with water, hygiene and sanitation. So when you look at the comparison for rural and urban areas, you find that the knowledge for child caregiving practices are somehow the same. In Nairobi, people believe that we all know what you're supposed to do, but when you go down there in the villages in Mathare, caregivers really do not have the right knowledge. That is what we are trying to work on. And also the additional challenges in Mathare because of the congestion. Now we are having challenges to do with waste disposal and sanitation. We find that waste is just disposed in places where children are able to access, and that makes them to get illnesses that cause malnutrition. These include diarrhea, among others. Yeah. Also, the houses are congested. That makes getting fresh air inside the house a bit complicated. The houses are dark, and then there's no free circulation of air. So children also get upper respiratory tract infections. So that means when they are sick at that point and they're not getting enough food, they easily become malnourished. Dela Akumu is a nutritionist with Save the Children, which is running a project in Mathare called Nitunze. She says one of the underlying causes of malnutrition is poverty and food insecurity. Indeed, many locals here lost their daily income after COVID-19 restrictions came into effect. Most of them are still struggling. There's also household food insecurity. This is a big challenge in Mathare, especially because people depend on daily wages. When first COVID came in, a lot of jobs were lost, and even as we are continuing, businesses are still struggling. So you understand that people who are hired on daily basis are not really called to work every day like it was before COVID. So many households lost their sources of income. The caregivers who are depending on washing clothes in Isli and the nearby estates also lost their jobs because people in the nearby estates started working from home. That gives someone an opportunity to also clean up their houses and also clean up their clothes. And some of them lost jobs, so they could not pay the casual laborers. So currently people are just in Mathare trying to find alternative ways of feeding their children, but things are hard. At the beginning of the pandemic, together with we worked with the Ministry of Health to roll out the family mark intervention. We've seen it. It's a red tape. It has different colors: red, green, yellow, red, green, and yellow. So when a child is at red, the child is severely malnourished. When the child is at yellow, they are moderately malnourished. And both for red and yellow, we encourage the caregivers to take them to the hospital. So at the start of the pandemic, we trained our caregivers how to take the measurements at home, and when they find their children at red or yellow, they do self-referral to the health facilities. At least that enables the caregivers and their children to get treatment early enough, so that the malnutrition does not go for a long period of time, and we do not have missed cases. So at this point, we are confident that parents are able to identify children who are malnourished and do self-referrals to the health facilities. Evidence shows that inadequate sanitation, poor hygiene, and lack of access to clean drinking water affect growth in children. So, why is nutrition so important in children? Because it determines how a child is going to grow up. For example, a child who is malnourished for a very long period of time, you find that this child will become, at some point, the malnutrition will become chronic. This means that the child will be shorter than their peers or shorter for their age. For example, if a child was supposed to be like 5 meters, 5 by 5, they end up being shorter than that. And that is what we see. What we don't see is that the child also has reduced intellectual capacity, and
this child will not be able to achieve what other people achieve economically. They'll not be able to perform well in school. And also, when a child is malnourished, we realize that they are prone to many more illnesses like TB and other respiratory infections, which make the situation worse. Effects of malnutrition are felt across every area of life and runs through generations. It impacts negatively on education and development. It weakens immunity and even hampers gender equity. The landing of COVID-19 in late 2019 also made matters worse for populations already grappling with food insecurity and malnutrition. When a child is malnourished, the one that can be identified, we call it acute malnutrition. That one predisposes a child to other illnesses, like I mentioned, TB and other respiratory tract infections. And now we are in the time of COVID. A child will easily get COVID if they are malnourished, if they are acutely malnourished. Then if this malnutrition persists for a long time without any form of treatment, that is if the child survives. First of all, this child could die, especially a child who is malnourished by MWAC. A child who is at red by MWAC is 9 times more likely to die compared to a healthy baby. So this child can easily go. Any small thing will make the child to become severe and then just die. But if the child is lucky enough to survive, when they grow up, they become less productive, economically less productive, cognitive-wise, they don't perform well. At school, they'll not perform well, and also, they'll also be short for their age. Malnutrition is a major global health nightmare. Worldwide, it is estimated that 165 million children under 5 years are stunted. A huge number of them is in Africa. Meanwhile, undernutrition in childhood causes just over 3 million deaths among the young ones. Malnutrition in Nairobi, it is not that high compared to the counties in the arid and semi-arid lands. But when you look at the estimated numbers, not prevalence, the numbers are quite high. The prevalence actually is low because people in Nairobi are many. So when you calculate the number of malnourished babies divided by those who are not malnourished, by all the children in Nairobi, the prevalence is quite low. But according to the most recent nutrition situation report that was done by the Ministry of Health in August, the estimated numbers are at 38,246 in Nairobi. And where are these cases? In our urban slums. Urban poverty and malnutrition has been on the rise, and children living in urban informal settlements are the ones who are affected more. Building Waliaula KT News.